السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلاب. نستأنف درسنا لهذا اليوم ونكمل وياكم الشابتر الثاني ميكاز homestay in London. طبعا درس هذا اليوم يستهدف الكومباوند ووردز. بالبداية نقرأ لكم القطعة زين ونحل التمارين وبعدين نشرح لكم شنو الكومباوند ووردز. طبعا الكومباوند ووردز يعني بالبداية كلمات مركبة، كلمتين مركبة تنطي معنى محدد. اوكي. Mika's homestay in London. Mika Senake, a college student from Japan, had a wonderful homestay in London. She lived with a British family and studied English for a month. What do you want for 19th birthday? My parents asked me. A ring? I replied. However, instead of ring, my parents gave me a 1-month homestay in London. On February 11, I left Japan. On the plane, I worried about being all alone there, as a stranger to London. But when I met the Fnurry family, my host family, their warm welcome made me feel at ease. Both my host father and mother were very kind and treated me like their own daughter. Getting ready to go. Before going to London, I did some research on English schools in London and Oxford House College, mainly because it had reasonable fees. Also, there weren't many Japanese students at Oxford House. I took my parents' advice and requested that my homestay family have both mother and father be native born, non-smoking, middle-class British people, and live near subway station. I later found that this was very good advice, since some of my friends at the English school were having a problem with their host families living in London. Potatoes. It took me a little time to get used to the many kinds of potato dishes served: fried potatoes, steamed potatoes, sliced potatoes, and different colored potatoes. My host mother was a good cook. She made me delicious pasta and chicken dishes and even cooked rice for me. Nadij, a French girl, was another homestay student, lived with us and we went around London together. On Saturdays, my host family would have a party at home with a friends or family. When we returned from touring London, Nadij and I would join the party. On Saturday evenings, Mr. and Mrs. Fnurry would go to their favorite pub to spend their time together. Although I selected a school with a few Japanese students, there were still at least 2 in each class. In any class, I tried to speak a lot, but many Japanese students didn't use their English very much, even if they had large vocabularies and spoke only Japanese with their friends. Sometimes I asked other people their impression of Japan. Japanese people work too hard, said my French friend. My teacher thought that Japanese people were very rich. I didn't agree with these points, but I was interested in knowing what foreign people thought. 1 month in London made me realize that speaking English was very important, because it is the language that people from many countries use most. I would like to be more open-minded about people from different countries like my host family is. اوكي، هذه القطعة الكاملة. بعدها ننتقل للصح والغلط. اوكي، هذا عندنا for the 19th birthday Mike asked for homestay in London. No, this is false. اوكي، لأن يعني هم أهلها واللي يعني قدموا هذا الاقتراح، مو هي ميكا. ميكا طلبت الرينج. Okay, Mika went to England alone. Yes, right, not true. 3. Mika lived with the host family for 2 months. أيضا false, هي 1 month.
uh, Mika decided to study at Oxford House College because it wasn't expensive. Yes, هم ذاكرين يعني هناك هذه صح، لأن ذاكرين بالقطعة it was reasonable affordable، يعني مو كلش غالية. Mika did things in London with Flery's youngest daughter. هنا false. والأخيرة Mika's teacher thought all Japanese people were rich. أيضا هذه صح. الناس يعتقدون أن الشعب الياباني كلهم شعب غني. اوكي، هنا عندنا فد كلمات ماخذيها من القطعة هذه اللي هسه قريناها قبل شوية. مثلا عندنا reasonable fees، هنا قلنا يعني مو كلش غالية، فإذا هنا راح تصير not expensive، قبل شوي ذكرناها موجودة بالصح والخطأ فوق. عندنا the word requested in the passage is closest in meaning to، هذه يقول لك هذه الكلمة requested يعني هي قريبة بالمعنى لكلمة asked for. اوكي، يعني شلون يستعلم أو يسأل عن شيء. وعندنا the word native born in the passage is closest in meaning to born in Britain. اوكي، ما هذه عندنا. وعندنا الرابعة the word middle class in the passage إلى آخره. هنا الورد ميدل كلاس معروف، الميدل كلاس يعني لا غني ولا فقير، هذا الاختيار. والفاوند اوكي معناها ريلايز، ادرك او الى اخره. طبعا هذه هنا توضيح للمعنى الكومباوند ووردز. احنا هنا كلمات مركبة. Sometimes in English 2 or 3 words are joined together to make a new word. The compound words are usually nouns and or adjectives. Some are written as one word, some are written with hyphen between them. Some are written as two separate words. يعني عندنا احنا قلنا كلمتين او اكثر يلتقن سوية وينطي معنى جديد. اوكي، بيها اشكال طبعا تجي على مثلا على شكل يعني مثلا كلمتين مدمجة بالكامل، مثلا هاي بيرث وداي، هاي صارت كلمة واحدة بيرث. اوكي، فهي يعني الاصل مفصولة. زين، فكلمتين صارت مع كلمة واحدة معناها الميلاد. اوكي، وعندنا مثلا الهوم ستاي، ايضا الهوم واحد والستاي واحد، هذا الشكل الاول. هذا عندنا الهايفن، هذا اللي يسموه الهايفن الشخطة. اوكي، اكو يجي يعني على شكل هايفن اوبن مايندد، يعني شخص يعني يعني شلون نقول احنا متفتح. اوكي، ونيتيف بورن، والشخص هذا هنا يعني انه هو يكون يعني من اصل الدولة. يعني مثلا اذا نقول نيتيف بورن يعني مثلا بامريكا وانه هو امريكي مو جاي مثلا يعني زائر، او نقول مثلا native born in Britain. اوكي، يعني هو بريطاني والى اخره. واكو يصير على شكل منفصل، مثلا الهوست فاميلي هاي العائلة المستضيفة، يعني هذه تيجي على شكل منفصلة. وعندنا الهاي سكول ايضا تيجي هنا على شكل منفصل. هذا كلش مهم، يعني ممكن اجيبها بالامتحان. زين، انطيكم مثلا فد مجموعة كلمات وانتم تصححون الخطأ. يعني مثلا انطيك الهاي سكول متصلة واقول لك ها صح لو خطأ. زين، فانتم لازم تعرف هل انه هذه متصلة مثل هذه، لو بيناتهم هايفن مثل هذه، لو هذه الطريقة انه هي اصلا منفصلة. فانتم هذا شغلكم، لازم تحفظون ذي الكلمات. زين يعني. اوكي، ننتقل للي بعده. complete the sentences with these compound words. keyboard، هذا شوفوا ايضا compound words، يعني هذا يصير على شكل مدمج. airport نفس الحالة، air واحد من البورت واحد، يعني اذا نريد نجزئ الكلمة معناها مطار. sister in law، اوكي، هذه معناتها الاخت الغير شقيقة. هذا شوف هذا النموذج اللي بيه هايفن. اوكي، هذا 3 كلمات. اوكي، 19 year old ايضا هذا هايفن. وهذا البوست اوفيس هذا يكون السبرت المنفصل. زين، شوف يعني هو شو الغايب هذا الشابتر. احنا قلنا كل شابتر يستهدف فد سكيل معين. هنا أنا يعني دا يركزنا على مسألة الكومباوند ووردز. اوكي، فننتقل نحل التمرين. هسه انا احل لكم حتى اساعدكم. My host father took me to the، وش عندنا هنا؟ عندنا stamps اللي هي طوابع، اذا تصير to the post office. اوكي، هذا اللي هو البريد. So I could buy some stamps and send postcard to my friends back home. Okay, my brother and are hosting 2 students from Thailand and their home. هنا
sister-in-law, my brother and sister-in-law. Okay. The 3, when I did my homestay in France, I had a hard time using the computer keyboard. هذه واضحة. The computer keyboard. Okay, إلى آخره. الرابعة 4, when I arrived in Osaka for my homestay, my host family was out to welcome me. يعني وين كانوا الهوست فاميلي؟ الايربورت. إذن هذه هنا صار الايربورت. Okay. وال 5, Paulo was happy because his host family had son like him. إذن هذا شو تصير؟ 19-year-old son like him. يعني تقريبا بعمره. اوكي. هذه كلها يعني كل ما بالمسألة. طبعا اللي اريده من عندكم الواجب هو كل سهل. تقروا لي القطعة اللي قرأتها قبل شوية، تدزوا لي اياها بشكل صوت، ملف صوتي. اوكي، على التليجرام. زين. و ايضا هذا عندكم هنا، هذه تدخلوها بجمل. هاي هنا البيرثداي والاوبن مايندد والهاي سكول، هنا كلمة تختارها، ما اريد هاي رابعة يعني، اريد اني اول 3. هذه الكلمات، هاي الكلمة تدخلوها بجملة، وهذه وهذا. هذا كل ما بالموضوع، اتمنى استفاديتوا.